we use equilibrium sign instead of arrow. Equilibrium sign instead of arrow. Arrow sign used only for one directional reaction, but we use equilibrium sign. Equilibrium sign কখন use করি? When A plus B, when A plus B react to form C plus D. Here same possibility, C plus D react to form A plus B. যদি A plus B react করে কখনো C plus D প্রোডাক্ট দেয়, তাহলে C plus D প্রোডাক্ট দুটো আবার কম্বাইন হয়ে তার সেম প্রবাবিলিটি থাকবে আবার A plus B রিঅ্যাক্টেন্টে ফিরে যাওয়া। Here HCl dissociate to form H plus and Cl minus ions. So H plus and Cl minus ions combine to form HCl. এরও সেম প্রবাবিলিটি থাকবে H plus আর Cl minus ion কম্বাইন হয়ে HCl এ ফিরে যাওয়ার। তো সেই জন্য আমরা এখানে ইকুইলিব্রিয়াম সাইন ইউজ করছি। তো আমাদের টপিক এখন কি? Arrhenius. So which substance in aqueous medium, star দিয়ে লিখছি aqueous medium, which substance in aqueous medium liberate H plus ion? This substance is called Arrhenius acids. So Arrhenius acids theory is valid only in aqueous solution, not in gas phase, not in solid phase, and not in any other solvent. Another example is HNO3 nitric acids in aqueous solution dissociate to form H plus ions and NO3 minus ions. So HNO3 also liberate H plus ions. So HNO3 is also called a Arrhenius acids. But here is an important concept is in aqueous solution H plus ions does not exist because দেখো HCl HNO3 any other acid যাই হোক না কেন যদি H plus ion liberate করে সেই H plus ions aqueous medium মানে কি? Aqueous medium means in water medium. তো এই মিডিয়ামে কি আছে? H2O water. এই H plus ions react with water form H3O plus ions. So our first definition is which substance liberate H plus ions or proton. H plus ion is called protons. We know H plus ions is called proton. So which substance in aqueous solution liberate H plus ion is called acids according to Arrhenius theory. But now we say that which substance liberate in aqueous solution H3O plus ions. Which substance in aqueous solution liberate H3O plus ion instead of H plus ions? This is called acids because in aqueous solution H plus ion does not exist. Liberated H plus ion react with aqueous medium or water, it form H3O plus ions. So according to Arrhenius theory, which substance liberate H plus ion? No, which substance liberate H3O plus ions? This is called acids. That is called acids. Which substance liberate H plus ions? That is called acids. So now H plus ions is called proton because H plus ions come from hydrogen. We know in hydrogen atom number of neutron is 0, number of proton is 1 and number of electron is 1. We know that all atoms are electrically neutral. For electrically neutrality, number of proton must be equal with number of electrons. In hydrogen atom, number of proton and number of electron is equal, which is 1, and number of neutron is 0. If hydrogen liberate 1 electrons, it form H plus ions. So in H plus ion, number of neutron is 0,
number of proton does not change, is 1, and number of electrons is 0. So in H plus ions, neutron, protons and electrons, in these three particles, neutron is 0, electron is 0, only proton is 1. So H plus ion is called protons. So in definition, which substance liberate protons is called acids, but আমরা এখানে দেখলাম proton না বলে which substance liberate hydronium ion or H3O plus ions, this substance is called arrhenius acids. So আমরা ফার্স্টে কি দেখলাম যে acids is a substance which liberate H plus ions, আর ফার্স্টে দেখেছি অ্যাসিডকে আমরা তিনটে পার্টে ডিভাইড করেছি। একটা পার্ট যার which substance contain only hydrogen atom, second part which substance contain hydrogen and oxygen atoms, and third part which substance does not contain any hydrogen atom, which substance only contain oxygen atoms with a non-metal like carbon dioxide, like SO2, or they are called oxyacid. So acids are three types: only hydrogen atom like HCl, acids contain hydrogen and oxygen both like H2SO4, acid does not contain any hydrogen atom, only contain oxygen and non-metal like carbon dioxide and SO2, they are also acid. এটা আমরা পরে আসছি। এখন আমরা ফার্স্ট যে আর্হেনিয়াস যে থিওরিটা পড়ছি, সেই সাবস্টেন্সে হাইড্রোজেন থাকতে পারে, অনলি হাইড্রোজেন থাকতে পারে, বা হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন বোথ থাকতে পারে। তো হাইড্রোজেন অক্সিজেন বোথ অ্যান্ড non-metal with oxygen, these three types of acids we found from mineral. So these three types of acid we called mineral acids, and another different type of acid is organic acid like lactic acid, palmitic acid, acetic acid we found from any organic compounds like human, plant, animal, etc. So our first topic is arrhenius. আমরা আর্হেনিয়াসের কিছুটা বুঝতে পারলাম। তো এক্সাম্পল অফ আর্হেনিয়াস অ্যাসিড ইজ HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, HCN, HBr, etc. They are all liberate in aqueous solution H plus ion, but in aqueous solution H plus ion does not exist, so they are all liberate H3O plus ion in aqueous solution, so they are all arrhenius acids. Now arrhenius base, which substance in aqueous solution liberate OH minus ions, hydroxyl ion. Which substance in aqueous solution liberate OH minus ions? This substance is called arrhenius base. Example, we know sodium hydroxide. Sodium hydroxide, AQ means aqueous solution, equilibrium sign, dissociate to form Na plus and OH minus ions. But here in aqueous solution OH minus ion exist, but in aqueous solution H plus ion does not exist, because if OH minus liberate to water, it is generate water plus OH minus ions. এই রিঅ্যাকশনটা কেন হলো সেটা আমরা পরে আসছি, কারণ এই রিঅ্যাকশনটা বোঝার জন্য আমাদের ব্রোনস্টেড লাউরি এই যে থিওরি সেটা আমাদের দরকার। তাহলে আমরা এখন শুধু জানবো যে
অ্যাকুয়াস সলিউশনে OH মাইনাস আয়ন এক্সিস্ট করে, তো আমরা বলতে পারি হুইচ সাবস্টেন্স ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন লিবারেট OH মাইনাস আয়নস, they are called Arrhenius base. So example of Arrhenius base is NaOH, KOH, we know calcium hydroxides, etc. এখন আমাদের কোশ্চেন আসবে NaOH, এই সোডিয়াম আর OH বন্ডটাই কেন ভেঙে Na প্লাস আর OH মাইনাস আয়ন লিবারেট করছি? এখানে আমরা অ্যাসিড একে কেন বলছি না? NaOH এর তো এই বন্ডটা ভেঙে যদি NaO মাইনাস আর H প্লাস হতো, তাহলে NaOH তো অ্যাসিড হতো। বাট হিয়ার NaOH is base because sodium and OH বন্ডটা ব্রেক করছে। কোনো মলিকিউলের বন্ড ব্রেকিং সেটাই হবে যে বন্ডটা পোলার or weak. Sodium is a metal. We know all metal are positively charged and oxygen is negatively charged. So this bond is highly charge separated. So this bond is highly polar than OH bond because oxygen and hydrogen here both are non-metal. But sodium is metal, oxygen is non-metal. Sodium contain positive charge, oxygen contain negative charge. So the bond between sodium and OH is very weak. So it easily dissociate to form Na plus and OH minus ions. But NaO minus অর্থাৎ OH বন্ডটা কিন্তু এখানে ব্রেক করবে না অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যেখানে হয়েছিল। তো হুইচ সাবস্টেন্স ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন লিবারেট OH minus ions? This substance is called Arrhenius base. Example of Arrhenius base is NaOH, KOH, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, strontium hydroxides, etc. তো আমরা যদি সামারাইজড করি আজকের ব্যাপারটা, ফার্স্ট অ্যাসিড 3 parts which contain only hydrogen, which contain hydrogen and oxygen, and which contain only oxygen with non-metal. এটা আমরা